everyone talks just in Deutsch. And it's curious. So we are going to start. So we are learning 13 principles of faith, and what was the last principle, if you remember? That we learned. Okay, so we have the first one, to believe that Hashem, to know that Hashem, the God, exists. The second is that there is one God, and the third that the God doesn't have body, and the fourth that God was existing before the world, and He is endless. So we learned it, and so this is 4. You want to write it down? Okay. So the first is the existence of the God. It's not exactly the God, but you can say the God. It's hard to define what is God. And the second, there is only one God. Ну, поиграйте что-нибудь, погуляйте на площадке, не знаю. Shlata Gashmut. So the third is about that God doesn't have a body. Брошюрку. Хорошая идея. And the fourth is in Hebrew it have one word, hakadmut. Kadmut is about that something is before something else. So God existing forever, unlike this world. God is existing forever. So this is 4 first. So we have our identity. We are not atheists. We believe in God, and we are not like in pagan culture that gods. There are a lot of gods. They all have limited power. So our God is endless and have unlimited power. How they say it? Unstoppable force. Unstoppable force. Unstoppable force was the 5th one? It's a force. Okay. It's a joke about the force, because we see in Chumash that a lot of people trying to stop this force. Abraham and Moses also, there was negotiation it. So we will learn about it later. So fourth is that God is endless and existed before this world. Fifth, that we have to serve the God, and we could not serve someone else. This is the fifth. By the way, you remember when Judith was coming? So she knew it by heart, all the 13. So it's to the topic of Giyuh. She learned everything by detail. So the fifth is that we need to serve the God and no one else. The sixth is about the prophecy, so we're getting closer. We learned about the prophecy, right? Yes. So the prophecy is when a person connecting to God and receives some information or some wisdom. And the seventh is about the prophecy of Moshe. Shvi'i. And what is the eighth? Oh, here. So after the prophecy of Moshe, we have the Shmini, Shmone, Acht, 8. We believe that the Torah that we have, this teaching, is from the Hashem, from Moshe, and Moshe gave us it from Hashem. So when Moshe was teaching us this Torah, it's not his own ideas, but it's the prophecy from God. And we believe that everything that Moshe told us is from God, and there is no something that Moshe added from himself. And also
not only the written Torah, but also the oral Torah, which is the law, the description in which way should we perform this or that mitzvah. For example, Sukkah. Sukkot is very soon, 2 or 3 months left. And how to build Sukkah exactly? We have the tradition, and the tradition is also comes from Hashem, from God. So we, because this teacher, he had it in the wrong order for his reasons. Oh. So the possibility of prophecy makes our identity, and it's the opposite of philosophical worldview of ancient Greece. That this world is existed by himself, and God doesn't have interest in this world. So the last that we learned from the previous time, and we will learn it today also, is about the Torah, that the Torah could not change. So the 9th is the Torah will change. Mm-hmm. So this is very important, and it makes our identity, which is not like in Christianity or in Islam. So, for example, all the previous we could apply also to other religions, monotheistic. They believe in God. They believe that God is one. They believe that God doesn't have body. They believe that we need to serve God. They believe that prophecy exists, and they also believe that Moshe had received some special prophecy, maybe not as special as we treated, but here someone came. Hello. Oh. Okay, so now it would be more interesting because we add in another view, another language also. Can you go to Islam? Шалом, шалом. Присаживайтесь. Тут был ребенок игрался, можете это убрать. Okay. So this 9th is very important point because both Christianity and Islam, they believe that there was a prophet after Moses, that he changing it drastically, the whole religion, right? So adding new things or canceling previous things. But we believe in that the Torah that we have could not be changed by the future prophets. Да, мы как раз вот сейчас повторяем список основ веры, можно записывать тоже. То есть есть первая основа, что Всевышний существует Бог. Вторая основа, что не совсем так. 10 заповедей – это другая вещь. Это просто не то, что сейчас учится. Вы можете взять какой-нибудь сидур, например. В принципе, они есть в сидуре. Сейчас я найду только нужную страничку. Usually in the Siddur you have it at the end of morning prayer. 13 principles of faith? Oh. It's just the additional thing, like they have some additional things after Shacharit. Do you pray it? No, it's just after the prayer you can learn something, some important parts of the Torah. For example, they have here
Akedah, the binding of Isaac, Parashat Aman, the story about the man, in, special food from God in the wilderness, Aseret HaDibrot, 10 геботы, и в конце Шлошет Асар Икарим. Вот, вы упомянули 10 заповедей, они тоже их приводят. Die 10 Gebote und die 13 Glaubensartikel. Glaubens. Was bedeutet Glaubens? Faith. Glaube. But article is like article. Yes, yes. Article is in any language. 12 артиклей веры, да? Ну, как бы такие основные точки, как во что мы верим в иудаизме. Это то, что мы сейчас изучаем. Так, я по своим спискам иду. Еще раз. То есть первое, что существует первопричина всего, Всевышний Бог. Второе, Всевышний один, и нету много богов, только один существует. Третье, что Всевышний не телесен. Четвертое, что Всевышний вечен. Существует вечно, в отличие от этого мира, который был сотворен. А эти законы написал Моисей? Или кто? Это хороший вопрос. Эти 13 основ веры сформулировал Маймонид, Рамбам. Маймонид. Его тоже звали Моисей, правильно сказать. Но это не тот Моисей, который... Египет. Да, другой Моисей. До него еще, до этого Моисея. То есть сначала был Моисей, который вывел из Египта, это было 3300 лет назад примерно, а Маймонид Рамбам жил где-то 12 век, 800 лет назад. То есть это гораздо более поздний мудрец. Теперь мы идем дальше по порядку. Пятое. Основа веры, что следует служить Всевышнему и никому другому, кроме Всевышнего. Шестая основа веры – пророчество, что оно возможно в принципе. Седьмая основа веры – пророчество Моше. Восьмая основа веры, что вся Тора, которая у нас есть сегодня, как письменная, так и устная, получена Моше с горы Синай от Всевышнего. То есть это именно традиция, которая у нас есть, она именно от Всевышнего, и те законы, которые у нас есть, каким образом выполнять разные заповеди. Например, скоро у нас будет праздник Суккот, мы будем выполнять заповедь Сука. Как правильно строить суку, этот закон, он тоже от Всевышнего. Это не что-то придуманное более поздними раввинами, а это именно от Всевышнего. Это восьмая основа веры. И сегодня наша тема будет, мы вкратце повторили, что мы уже учили, сегодня наша тема будет девятая основа веры, то, что Тора не может измениться. И еще мы обсуждали тему идентичности, то есть что делает нас евреями или иудеями, и получается, после того, как мы знаем, какая наша вера, мы можем понять, в каких моментах мы не согласны с какими-то другими идеологиями, верованиями. То есть, сейчас я найду вот эти, вот есть подведение итогов. Чуть-чуть. Окей, я потерял эту штуку. What is der Gesalbte? Like in 12, it says 12. for the arrival of Gesalbte. Okay, so we can repeat everything. То есть девятое, которое не изменится, будем учить сегодня, но мы заодно уже все прочитаем. 10, 11, 12, 13 осталось. So the number 10, which is the number 10, Ki Hashem hayodeh ma'aseihem, that the God knows what's happening to this world, and He's not distracted, but He's wondering what's going on here. Десятая основа веры, что Всевышний знает, что люди творят в этом мире, Он не погружен сам в себя, как думает философ, не отстранен, а ему интересно, что здесь происходит. И из этого проистекает следующая основа веры, 11-я, and this leads to the next, the 11th, sachar va'onesh. So if the person makes good deeds, he is rewarded by God, and if the person does something bad, he is being punished by God. 11-я основа веры, что
все наши действия в этом мире, они имеют последствия, то есть мы несем ответственность за то, что мы делаем. Соответственно, если мы делаем хорошие действия, правильные вещи, то нас ждет что-то хорошее вследствие наших поступков, а если мы делаем плохие вещи, то нас ждет что-то плохое вследствие наших поступков, и это как раз, можно сказать, Всевышний, он таким образом устроил мир, что он организовывает и дает, можно сказать, обратную связь. We can say that maybe Hashem organized this world like it, that he gives feedback, kind of, if someone does good, so he receives good, and it kind of motivates person to do good, and if person does bad, so he receives bad things in return, and it motivates person to not do bad things. It's my explanation. Айсода Шней Масар, 12 основа веры, 12, Емота Машех. So this is very complicated topic that we will discuss for a long time, I guess at least 2 meetings. The time of Mashiach. What it is exactly, who is it. 12 основа веры очень большая тема, Дни Машеха называется. Мы это будем обсуждать, учить дальше, мы даже не будем сейчас заходить туда. והיסוד ה-13, תחיית המתים. And the 13, תחיית המתים is about that the dead ones will be alive again at some point. This is our belief. It will happen in the future sometime. 13 основа веры, воскрешение из мертвых. Мы верим, что в какой-то момент произойдет это грандиозное событие, что умершие снова будут жить. Как долго они будут жить, когда это произойдет, это мы все будем учить дальше. Но сегодня будем обсуждать 9. Okay. I have so many papers here. Oh, Tshii. 9 today. העתק. והוא כי התורה הזאת מועתקת מאת הבורא, השם יתברך, לא מזורתו, ועליו אין להוסיף ממנה אין לגרוע, לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה, שנאמר לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. כבר ביארנו מה שצריך לההיה בעצם זה בתחילת זה החיבור. So the 9th is that Torah is from God and not from someone else, and that's why we cannot add something or cannot cancel something from it. Either the written Torah or the oral Torah, and this is what's said in the written Torah, Lo tosef alav, you should not add to this, Velo tigra, and you should not take part from it away. Вы хотите налить воды? Вот этот стакан, он чистый. Это стакан я пью. Кипяченый, да. По-русски я скажу тоже. 9 основа веры, ГТЭК, что мы верим, что Тора, она от Всевышнего и не от кого-то другого. Соответственно, поскольку это божественная вещь, не человеческая, то мы не можем добавлять что-либо к Торе, и мы не можем убавлять. То есть это не наша компетенция, как в письменной Торе, так и в устной Торе. Это сказано прямо в письменной Торе. «Лото сиф алав», не прибавляй к этому, «вло тигра мимену», и не убавляй от этого. Такая 9 основа веры. То есть, я так правильно поняла, да. что Тора, это которую написал Моисей, она остается неизменной? Правильно, но не только та, которую написал, то есть письменная Тора, но есть тоже традиция устная, каким образом выполнять законы, и устная традиция, она тоже от Всевышнего, и мы тоже не имеем права ее изменять, это тоже от Всевышнего. Они тоже были от Моисея? Да, то есть при даровании Торы на горе Синай мы получили 2 Торы. Есть известный анекдот на эту тему, когда евреям предлагали Тору, что они спросили? Они спросили, конечно же, сколько это стоит. И Всевышний им говорит, это бесплатно. Тогда евреи говорят, давайте, значит, 2. И поэтому у нас есть письменная Тора и устная. Are you familiar with this joke? So when God wanted to give Torah to Jewish nation, so the first question is, we feel costed us, how much it costs, the Torah. So God said it's for free.
So then Jews said, then we would like to have two. So this is why we have the written Torah and the oral Torah. Oh, okay. This is a joke. But it's I a see. funny joke. Yes. This is making fun of this Jewish Geschäft. Like the They want to make a Geschäft. what is the English name word for like the prejudice against Jews? Prodigy? Prodigy is a genius. No, like You can say in German also. Vorurteil This I don't know. Unfortunately. English. Well, it's a bias. Bias? Bias or prejudice. Predecessors? And Prejudice.